Arahoko ya umuthi ni njitagwo Gicimo tugukorwo tugiteithania na Nyambura mwari wa Musha uria niwe mwathiriri na njira ya cieko. Tukiambiriria ni ati thirikari ya kaunti ya Kiambu ni irutite mukana wa gukanja marwa mairabu na nduka cia njohi na iria ciri hakuhe na cikaro cia andu kiumbe rondo mwe na thukuru na ari njira ya kuhurana na uhuthiri wa njohi. Gavana Kimani wa Matangi no urutite mukana uyu hingo ya giikaro na kamiti ya ugitiri toria Gitau Wanjiko aratariria. Irabu na nduka cia njohi iria ciri hakuhe na thukuru na cikaro cia andu ni cigukanjirwo marwa ari njira ya thirikari ya Kiambu kuhurana na king'uki kia njohi nganani. Akiari hindi ya mucemanio na kamiti ya ugitiri, Gavana Kimani wa Matangi oigite ni kugite na wongerereku wa irabu na nduka ici cia njohi, akiheana muhiano gicigo kia ubunge gia Gatundu ya Mohoro kuria kuri na irabu citanyihiire 473. Within the next 5 months tukikula Christmas, this county will be completely transformed. Hakuna mtu atakuwa anasimama hapa, wale vijana wetu, ukiwa unapata kijana ati anaamkia kwenda pale akiwa anakunywa zile vitu wanakunywa karara, that there will be no alcohol available that is illicit, that is illegal, and drugs that have been finishing our people. Let us make this wine and spirit to sell wholesale and even indicate the number that is about to be sold, maybe 6 pieces and above. Wa Matangi oigite wendia wa njohi uri hanikaga tauni-ini na icigo ingi ciandikithitio kiwatho, na kwa hinda riri akiuga haro ya dawa cia kurevya ni kwambatira ikiro. So mtu asiseme hata hapa kwangu nyumbani hata mimi niko town zipo, it is in the law within Kiambu County. So that is why we want the bus. My instructions are very clear. Even in is causing problems, whether it's licensed or not, arrest whoever is causing that man is there, close them bar, let them complain to na state council to protect the continue. Kamanda wa borithi Kiambu Muchangi Kioini arutĩire mukana ene irabu na nduka cia njohi aria mathiĩte na mbere na biashara matari na marua. As a county commander, I have full responsibility to ensure that wananchi wanalala kwa usalama. Sawa sawa. Afadhali tu complain moja itokee unipeleke kotini hata mwaka moja, lakini watu walale kwa usalama. Mama namna gani? It is important that once the licenses are issued, the risk goes back to the grassroots. Then the team that licensed can verify that this is what we licensed. Ni gũteithĩrĩria aria maremereirwo ni mutugo wa unyui wa njohi. Wa Matangi oigite thirikari yake ni iragacĩrithia ceceni ya kumarigita ya Wangunyu. Program yenye tumeanzisha ya vijana with my team hapa, tumenunua nguruwe ya 2 months 3 months yenye tunataka ku roll out program ya kupatia vijana hao, tunatoa huko mtaani tunampelekea nyumbani, anasaidiwa, anaweka yake 3 4 waanze kulea huko, alafu waende wauze nini na mtu anakuwa busy. Wamama tumenunua kuku. Gerifotera Kameme TV, Gitau Wanjiko. Aya tuthie na mbere na ene ngari cia ukui wa muingi kuma mwena wa Naivasha kaunti-ini ya Naikuru ni marutite mukana wa kwaga kuriha magoti kuri thirikari ya kaunti no angikorwo maabitha no meguthie na mbere na kuingirira wira thiini wa ruhonge ruru rwa ukui kugerera kiama kiao kia Napoa. Ene ngari ici ni morotete gikundi kia MCA zoro ndomwe na onjoria angi ni undu wa kuingirira wira wao. Murugamo uyu ukite kurumirira thikũ 2 cia ndũgamano gatagati ka ene ngari ici na atongoria athure. Aruti a wĩra wa ũtwarithia wa ngari cia mũingĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ matabanĩtie mũrũrũngano wa thayũ magĩtetia maabitha a thirikari ya kaunti-inĩ ĩno nĩ ũndũ wa kĩrĩa maugĩte maabitha aya nĩ maraingĩrĩra wĩra-inĩ wao. Na rĩu anyiti itemi aya maheanĩte mũkana wa kwaga kũrĩha magoti kũrĩ thirikari ya Naikuru angĩkorwo mugo ũyũ no ũgũthiĩ ona mbere. Kwa vile kaunti italipo ushuru yao na tukasema kila sako vile itakuwa inapeleka pesa kwa ushuru, na hata tukasema hatutaki matatu kulipa pesa individually ndio pesa isipotee kaunti. Tumepanga hayo yote na uhakika hakuna pesa inapotea. Sasa saa hii ndio wameanza kutuingilia kati. Mwenene wa kiama kia ene ngari ici Napoa Stephen Mugai augĩte amwe a MCAs na ahũri biashara nĩo makoretwo makimathoga
na ndugamano ino yakirirwo ni kunyitwo kwa ndereba umwe uria urerekana kuna watho wa barabara na kuheo kioho kia mieri 3 kana kurihira faini ya $300,000. Sisi tunatambua serikali na pia tungeuliza local government au county government ifanye mahesabu ya revenue yao. Sisi tuko na chama, ziko na machairman, na kati ya hizo chama ama SACCOs zimechagua chairman wanapoa. Chairman wanapoa ni kusema Naivasha Matatu Owners. Tumechagua kama wa Mungai na tuko na ofisi. Ofisi yenye hauwezi kuja kusema ati mnaweza chagua chairman mwingine mumuweke kwa hiyo kiti. Mikariri giti wa ena SACCO Gakunga Njuguna augite ati makoretwo makiruta wira wao hatari na guthagathagio kwa miaka mihituku na makoretwo na wihokeku wa kuriha magoti kuria marihaga mbeca citanyihirie ciringi milioni 1 oro mwaka. Serikali ilose almost a million shilling kwa sababu ya ile ghasia ilikuwa hapa, na kwa sababu sisi tunalipa pesa, tungeimiza serikali na tungeuliza wale ambao wako kwa serikali watupatie heshima. Kurumirira mururungano uria tafanetio mihango ya ukuita unini ya Naivasha ikoretwo ithararitie kwa ihinda ria thikũ 2 na riu gavana wa kaunti ino Susan Kihika ni oritwo kuingirira na kunina ndugamano ino. Sisi tumekataa kutoka leo kama vile umesikia viongozi wamesema, na tungetaka hata serikali tunaomba hata Gachagua aingilie kati kwa sababu sisi tumetii na tumetii kabisa. Hatujui sababu gani tunakuja kuingiliwa na wanasiasa. Ngiribotera Kameme TV, Gitau Wairimu wa Kimani. Aya tuthie na mbere na thirikari ne yoretio gucenjia meciria ma kwambiriria mutaratara wa kurenga aruti wira gicunje gia 3% muoroto-ini wa gukinyaniria kioneki kia nyumba. Ritana riri rikitio ni murugamiriri wa kambuni ya Olive Limited Peter Gitau na uria ugite ati gukorwo andikani magibatarwo ona okuongerera gicunje o ta kiu niguo kuongerera garama ya kuhura biacara na uguo kuri na ugwati wa imwe cia kambuni uthingata na kunyihanyihia aruti wira. Gitau augite ati reciria ria thirikari ria ya gukorwo riri riega no ningi rigakorwo rikienda kurutithio wira ihinda-ini ria wonjoria wa bururi ugukorwo ugicokereria. Riu ni mendekithitie thirikari thingate njira ingi cia gukinyaniria reciria riri ta kunyitanira na kambuni cia andu kiumbe ari ruhonge-ini rwa wendia wa mugunda rondo umwe na waki wa manyumba. He maundu maria turarora ningirwa ta mwandikani ati thirikari ndira to consider ta mwandikani ni rarora mwandiko muno gukira mwandikani tondu ici ni mbeca itarabangeire gukorwo igikorwo ngihuthira o mweri kana ngiruta o mweri na ne wa introduce na waiga no nginya nyanjie kurutaga mbeca icio. Undu ucio ni ukurituhira makambuni na mwisho wa uhoro kiria ugwika tondu ndirahora ithabu ria gukorwo ati wina aruti a wira 100 o muruti wa wira no wajia kumurihira 2,000 ukariria uhoro wa milioni 2 thikari milioni 2 kana milioni 2 icio ni wajiriria gukorwo kiriha thirikari mbeca iria ungiahuthira gukuria kambuni yaku nigetha wandike andu angi. Riu handu ha uhote gukorwo wina uhoti wa gukuria kambuni yongerereke riu ni ukuremwo na mwisho uhoro no unyihiria aruti a wira handu ho mongerere tondu ni igoti wongererwo iguru na yagiriire ikorwo ikirwo atiriri yeherie magoti maingi nigetha kambuni igige na faida ciagera faida nene muno niguo ikuhota kwandika andu aingi na andu aya aingi othe ni megukoma ma contribute kiondo-ini kia igoti through the pay na any other taxes. Na muoroto munene muno na thirikari ikigeragia gukorwo ati ni renda kuhe andu uikaro kana nyumba iria cia affordable. Kiuria ni atiriri undu ni priority kahinda-ini gaka tondu kahinda-ini gaka ni ndituraimira covid-ini wakora nginya mikawa ndiri yacokereria ukora nginya uthia kundu kungi wakwa itishipaketwo cikirio kona-ini imwe tondu wira ndure wacokereria na andu ane o amera ningi riu manjirie kuriha magoti mangi. Mungiareka thirikari ingiareka ati makambuni kana mwandikani uyu ahote kwamba kwirugamia ringi agie na uhoti wa kuhota kwandikana na kuhota gutwarithia kambuni na mbere
utana introduce kindu gwitwo levy ino ya housing. Tuthie na mbere na arutwo mugwanja gatagati ka arutwo 10 a airitu riu nio matiraga thukuru hingo ria mari kahinda-ini kao mweri ani kumana na wagi wa mbeca cia kugura tauro cia utheru. O ne kuringana na riboti iria irekereirio ni ministry ya ugima wa mwiri guku bururi-ini iria ningi yonanitie ati undu uyu ni ucungireirie kihiri kia arutwo aya kwaga gwika wega thiini wa mathomo mao guku angi ao magitiganiria mathomo mao na kuingirira ihiko-ini cia tene. Riu ministry no ni ikitie ritana kuri kambuni cia andu kiumbe hamwe na nyiti itemi ukorwo makinyitanira thiini wa mubango wa gutigirira ati gutire murutwo uritiraga thukuru ni tondu wa kwaga tauro ya utheru. Gathoni wa Ng'ang'a na ndeto ino. Kuringana na uthuthuria uria utafanitio ni ministry ya ugima wa mwiri wonanitie ati arutwo mugwanja gatagati ka 10 a airitu nio matiraga thukuru guku bururi-ini kurumirira wagi wa mbeca cia kugura tauro cia utheru. O ni kuonania gicunji kia 65 harĩ 100 kia airitu aya nio matiraga thukuru oro mweri, undu uria ucungireirie aingi ao kwaga gwika wega mathomo-ini mao, gutiga thukuru na gucoka kuingira ihiko-ini cia tene. Heavy ni kawaida, kunyesha ni kawaida. There's nothing to be embarrassed about. Kuringana na murugamiriri munene ministry-ini ya ugima wa mwiri wa muingi Basweti Ibrahim neugite ihinda ni ikinyu ria gukorwo na micemanio iria irakuruhania miario gatagati ka family itiganite, arutwo thukuru-ini itiganite hamwe na urugamiriri wacio, undu umwe na muingi uria uri mawabici-ini niguo kwambika njira cia kung'ethanira na mathina maria magumeire mwana wa kairitu niguo kumuhe riera riega ria mathomo. Girls often struggle to obtain information on menstruation and puberty due to lack of supportive school staff or even family members to discuss these issues. Time has come when we must break this silence and start discussing these issues so as to equip girls with adequate information in readiness for the menarche. Ihinda-ini riu gavana wa kaunti ya Busia Paul Otuoma na uria nowe baruthi wa kambeini ya kugacirithia utheru kahinda-ini ka mweri ni ugite ni manyitanire na honge itiganite hamwe na kambuni cia andu kiumbe niguo kwambiriria mihang'o ya guthondeka tauro cia utheru iria ireheagwo arutwo a airitu. And I'm looking forward that whatever fund we are going to establish, we are going to work with some of our local partners, private partners that have already picked up this topic. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a. Haya, tuthie na mbere. Minister wa kigina Professor Njuguna Ndung'u ari mbere ya kamiti ya bunge egie bajeti ya nigetha kuheana utheri wegie mubango wa thirikari hari ugai wa kigina bajeti-ini iria tanyitwo guthomwo tariki 15 mweri okite. Kamiti ino iri na itanya ria gutaukirwo wega uria thirikari ikinyaneirie muigana wa kigina hari honge citiganite riu mataro mayo magitanywo kuhuthika hari kurehe mogaruruku o mothe mangibatarikana. Tuthie mwe kwa mwe thiini wa gikaro giki kiria kirathie na mbere na tuthikiririe miario ino. Mtu ambaye analenga hilo ajue tuko macho sasa. Mungu awabarikie sana. $4 every month in a market that was not well structured because it was spot. What we have done is to introduce an interbank forex market. We have brought in the banks together and they are supporting that. We are very encouraged by the results. The second thing is that we have removed oil marketing companies from the market so that we have a government-to-government purchase agreement with the Gulf countries, and the banks are coming in. We are not affecting the oil marketing structure, the retail market structure. We are only affecting the supply, the global supply, and the oil marketing companies are competing on that. Then we have a G2G arrangement. We have 6 months of deferred LCs. This is the 3rd month, and today we were analyzing that. I think 12 vessels have arrived. Is it 12? 12 vessels have arrived. I know I was at the coast to receive 2 vessels in the 5th and the 6th. So I know it is working very well. But what we have done is to make sure that we have no problem of supply. We are going to streamline our pricing in terms of oil. But more importantly, now we have removed it in terms of monthly demands of fuel, and the volatility has been lessened.
So essentially for us that is very important. But let's be honest, the currency value itself, if we remove the volatility, then the currency should find its own value. We should not restrict that. I think there is a question that came up in terms of that. Mining opportunities, I think these are areas where we encourage the government, but also the private sector. Because the private sector is coming up with technology, and the government is coming up with licensing and even awards and legal responsibilities. And we do believe that we can actually create a lot of value in this area, and we do believe that we can actually make a difference in terms of what is available. But we actually also have to come back and ask ourselves, is it commercially viable? That's also questions that... nä gä ikaro kä rathiä na mbere nä tå gå korwo tå gä kå harä rä ria riboti ä yo wega thä-inä wa mohoro maitå marä a mekå rå mä rä ra må reke riboti ä ngä haha na kå rä na ngucanio ya gä cunjä kä a må gå nda ä yumä rä tie mwena wa Nairobi West kauntä-inä ya Nairobi na ä rä a ä tigä te må tumia å mwe momoreirwo nyå mba yake nä maabitha a kanjo ya Nairobi. Mary Wanjiko nä atarä irie atä ngucanio ä no ä yumä rä tie gå kä rä kane kå rä na muoroto wa må gå nda wake kwenderio raia wa Cumarĩ. Hamwe na å guo Wanjiko nä augä te atä raia å yå nä ageretie kå gå ra må gå nda å yå no Wanjiko ndamwendeirie na rä u akä onania hotekeku wa gå korwo maabitha a kanjo marahakirwo na nä guo moke mamuingate thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩkĩ. Rĩu Wanjiko nĩ ahũrĩte riboti ĩgiĩ ngucanio ĩno thĩinĩ wa ceceni ya Nairobi West akira na Lang'ata na akiuga atĩ borithi nĩ arenda borithi makorwo makĩmũteithĩrĩria. Ndarehirwo gũkũ nĩ mũthuri wakwa na ngĩmũkora na plot ĩno. Last year nĩrĩo worio Mũsomali okire akĩgũra plot ĩno ĩ haha next nĩgetha ake nyũmba cia kwendia. Nĩ anjethire na gĩoka akĩnjĩra ĩno nĩ road reserve, akĩnjũria nyonaga mbeca cigana haha nĩgetha compensate. Akĩnjĩra ona ndaga gwĩtĩkĩra ũrĩa arauga we nĩ agũtũmĩra authority. Nĩ ndandĩkire nginya marũa ma complain kũrĩa kwa DCIO ya kuga atĩ nĩ ndagire gũteithio Akira police station. Mũndũ ũrĩa ũtarĩ mbeca bũrũri ũyũ nĩ aronekana ndarĩ na haki. Tondu uria wena mbeca arathia agatume akanengera aria mena mari watho-ini agakorwo akihinyiririo. Governor wa Nairobi ngimuria andeithie property yakwa itiganwo nayo tondu ndamionete na njira iria yagirire. Ni turenda justice yonekane kuri aria matari na mbeca tondu gukorwo na plot teno ndungiamukira tu weo plot teno no nginyo wathike na kiria na maundu ara marathikana ma thirikari. Tathie na mbere na endia aishu nguruma rungu rwa kiama kia United Scrap Metal Association nĩ manyitanĩire na thirikari na nĩguo kũgeria kũhĩtana na ũici wa cuma tabarĩra-inĩ citiganĩte cia thirikari na iria cithiaga kwendio na hitho. Mwandĩki witũ Wanjiko wambatia na riboti ĩno. Gukoretwo na ũici wa cuma iria cikoragwo cihuthĩkĩte thĩinĩ wa tabarĩra itiganĩte cia thirikari gũkũ bũrũri-inĩ. Na igeria-inĩ rĩa kũng'ethanĩra na ũici ũyũ, rĩu kĩama kĩa endia a cuma ngũrũ kĩrĩa gĩtambũrĩkanĩte ta United Scrap Metal Association nĩ kĩranĩire kũrutithania wĩra na thirikari kũgerera ministry na honge itiganĩte cia thirikari nĩguo kũhĩtana na andũ arĩa maiyaga cuma ici. Last year tulikuwa tumefungiwa hii kazi na serikali ikasema tu register association. Now tumeregister association na watu wetu wote sasa wako in order na wako in discipline. Kusema ukweli hakuna mtu wa scrap siku hizi anagusa kitu chochote cha serikali. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama Joseph Wandaka, thirikari nĩ ĩbatiĩ gwĩkĩra marũri harĩ indo citiganĩte iria mahũthĩraga ta waya nĩguo cingĩiywo na kũingĩrio thoko-inĩ ya icunguruma cikahotaga gũtambũrĩkana. Na serikali iweke mpango mzuri kwa hiyo vitu za Kenya Power. Kama ni hiyo chuma, kama ni hiyo transformer, iwekwe security, iwekwe live wire, irudi mahali iko, iwekwe track. Kwamba ikifunguliwa serikali hawa watu wa power watakuwa wakijua hiyo kitu ilifunguliwa na nani, na ikiwa na track watafuata hiyo track na wakute baka hiyo kitu kwa nyumba mwizi mahali ameweka. Hamwe na ũguo onjoria aya nĩ morĩtie thirikari kũmahe marũa ma wĩra nĩguo gũkũria rũhonge rũrũ
makiuga atĩ nĩ rũnyitĩte itemi rĩnene harĩ gũthondeka mĩeke ya mawĩra na gũkũria wonjoria wa bũrũri. Kama serikali ya mtetezi wa hasla, tafadhali iangalie kazi yetu ya scrap, kwa sababu sio kazi mbaya, ni kazi ambayo ina promote green energy, ina promote usafi wa nchi yetu, na so hata sisi ndio tunafaa kuwa tukilipwa, hata sio kulipa zile leseni, maana sisi tuna promote usafi katika environment yetu. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjikũ wa Batia. Aya, tuthie na mbere na family iria arutwo ao makuire kũrũmĩrĩra mũtuthũko wa mũrimũ wa bacteria thukuru-inĩ wa airĩtu wa Mũkũmũ rĩu cikwamĩkĩra ciringi 400,000 maya arĩ marĩhi kuma kũrĩ rũhonge rwa insurance ministry-inĩ ya gĩthomo. Ũũ nĩ kũringana na minister wa gĩthomo Ezekiel Machogu na ũrĩa uma mbere ya kamĩtĩ ya bunge ya Senate agĩtarĩria mĩtaratara ĩrĩa ĩkinyanĩirio thĩinĩ wa thukuru ũyũ na nĩguo gũtigĩrĩra atĩ arutwo aya matirĩ ũgwati-inĩ ũngĩ oro wothe kũrũmĩrĩra thĩna ũrĩa ũkoretwo ũkĩmagũmĩra. Machogu oho nĩ atarĩirie atĩ thirikari ndĩkunĩra ritho na ndĩkũrĩa marĩgu ikinya rĩa kuoera watho ũrĩa warĩ mũrutani mũnene thĩinĩ wa thukuru ũyũ hamwe na maabitha angĩ na arĩa marekũĩrwo kunĩra ritho thĩna ũyũ angĩkorwo kamĩtĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthuthuria mĩrutĩre yao ya wĩra nĩ kũmanyita na mahĩtia oro mothe. Could the cabinet secretary state the remedial actions the ministry has taken to allow resumption of learning in Mukumu Girls High School in Kakamega County following the suspension that occurred due to suspected contamination of food and water that resulted in the death of 4 students and 1 teacher. Mr. Speaker, on the cost of treatment, I wish to inform the House that the ministry, through the head fee insurance policy, catered for the cost of treatment of the 109 students in various facilities that they were admitted to. The deceased families are entitled to a group life insurance compensation of Kenya shillings 400,000 per student from the EDUAF insurance policy, and we are following that. And in a few days' time, I'm sure that the 400,000 that, according to the policy, will be paid to the affected families. The water spring supply system has been disconnected from the main water supply of the school because part of the problem we found out is that actually this water from the water stream was contaminated and hence is the one which caused the problem that we had in Mukumu Girls. To avoid the risk of potential consumption of contaminated food and water in schools, the ministry is in consultation with the Kenya Bureau of Standards to conduct regular food and water tests across schools in the country. Na rĩrĩ bũrũri wa Kenya ũtanyĩte gũkũngũĩra mambura ma Madaraka mũthenya wa rũciũ kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu meharĩria rĩu nĩ makinyu mũthia rĩrĩ andũ aingĩ rĩu magĩetereire mũthenya wa rũciũ Madaraka marĩa magatongorio nĩ President William Ruto rita rĩa mbere kuma Kenya Kwanza makĩoya wabici. Ndĩrenda tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe kwĩ mwandĩki witũ Mũmbi wa Chege ũrĩa wĩ kaunti-inĩ ya Embu nĩ ũndũ wa meharĩria maya horo ũndũ ũmwe na mũthenya wa rũciũ gũkũrehera mambura maya ũrĩa magakorwo. Mũmbi geithĩka tũmenyithie meharĩria makinyĩte ha na kũhana atĩa rĩera rĩhana atĩa mbere ya Madaraka rũciũ. Aya tũrethana na Mũmbi wa Chege kuma kũrĩa Embu ũririkane nĩ mũthĩ wa Madaraka tarĩki 1 mweri wa gatandatũ President William Ruto arĩ mũthĩ wa mbere wa Madaraka gũkorwo agĩtabania ta president na rita rĩa mbere nja wa kaunti ya Nairobi. Tũragethana na mwandĩki Mũmbi wa Chege mbere ya mũthenya wa rũciũ maũndũ ũrĩa magagĩkorwo magĩikarĩte na nĩ marĩkũ matanyĩtwo gũkorwo makĩarĩrĩrio rĩrĩ ũrugarĩ ũthiĩte na mbere na gũcaca thĩinĩ wa icigo citiganĩte nĩ ũndũ wa mũtaratara wa watho ũrĩa wendekithĩtio ũrengani wa magoti gatagatĩ ka maũndũ mangĩ. Mũmbi angĩkorwo nĩ ũranjigua nĩwe ndĩrenda ũtũmenyithie meharĩria maikarĩte atĩa kaunti-inĩ ya Embu rũciũ.
Mobi agikorwo ni urajigua aya turethana na Mobi gwiciria miario ni irarengeka imwe kwa imwe kuma kuria kaunti-ini ya Embu na nigetha tumenyithie meharirio ria mahana tukumugeria ringi rimwe nigetha tuone kana tukumunyitukia atumenyithie mehariria macio uria mahana. Haya tugukorwo tukiaraniria tugikurehera riboti yo thiini wa mohoro maitu maria mekurumirira mathaini ma hwaini kwa ndagika ino gia na muthenya mwega reke tukinyie hau mohoro Gitau nie njitagwo Gicimo tuma na Nyambura mwari wa Wamuca.